Están? Bienvenidos a otro podcast. Welcome to another podcast. Today we're gonna talk about a little bit about failing. The times that we're gonna do stuff, or that we are not able to do stuff, or that we trying the hardest that we can, and then it didn't go like we wanted. What I think is that everything happened for a reason. Even though we won't see it that way. Sometimes the failure that we commit or something, uh, it takes us to the success. Even though we don't like it, uh, it happen all the time. To me, it's happening super often now. That pretty much, uh, I'm not waking up super early. Uh, it's been costing me a lot of patience and a lot of things to understand because I passed 8 months waking up at 5 a.m. and now that I'm trying to wake up at 4 a.m. it's getting a little bit more complicated. But I was waking up at 4 a.m. too, so I don't know what happened. Pretty much everything that's going on is because I'm procrastinating, which procrastinating is bad. I don't I don't like to do that because that make me feel weak, and at the same time it make me realize that I'm not doing things right, and that's the worst part of all. That if you're not doing it right, like you get guilty inside of you for everything else, and it's pretty horrible when that happens. But sometimes you gotta understand that you realize and understand it even better when you fail and you feel guilty because you will not do it again. Or if you do it again, and you're gonna feel more guilty, and then you're gonna keep going and trying to not make it that way. And then one day or one time, you're gonna change that because these past 2 days, I wake up at 4 a.m. and everything went good. But um, right now, well, pretty much it's not going as I like. But it is what it is. I gotta understand that the people will not understand that, but myself, I will understand it. It's pretty much getting to that aspect about understanding some type of stuff. Sometimes we want to have everything so perfect, but you gotta say, you know what, I'm not gonna give you that way. And we gotta understand that we don't gotta fight with ourselves, or we don't gotta fight with what God say. But it is what it is. Sometimes you gotta fail to get the success. So even though you fail a lot, you will succeed because that's the point. Every person that has succeeded in life, and every person that had gained everything that has or had, is because of failure. So always respect when you fail, because you try enough and you try so bad, bro, and you look around and nobody else is trying the same way that you are. So you need to congratulate yourself that even though you failed that day, you keep going and you are not giving up. And the most positive thing is that you don't give up. You keep going. And that's the point. It's not about doing it every day. It's not about the discipline. It's about how much you want it. And even you fail, you will continue doing it. Get me? So the discipline is gonna get to you, but it takes a lot of times. Like, I understand that even though I want it to happen super fast, it will only be in God's hands. You know. So
try to do your best, and at the same time, think about it. And don't be so bad to yourself. Always thank yourself. Thanks God too, because you realize things after you fail. So, let's keep going. Como les decía, ¿saben? Hoy vamos a hablar acerca de las fallas, cuando fallamos. Lo que les decía. A veces en la vida nosotros nos enojamos mucho porque fallamos de diferentes formas. Puede ser muchas cosas. Por ejemplo, a mí me está pasando que pasé 8 meses levantándome a las 5:30, 5 de la mañana, 6. La mayoría del tiempo ya me levantaba a las 5. Y de repente, de la nada, empecé a levantarme tarde. Y hace unos días, si vieron en los blogs, me levanté súper tarde. Tenía mucho tiempo de no levantarme a esa hora. Y pues fallé demasiado que me enojé conmigo mismo. Pero a la misma vez me puse a pensar y dije, todas las veces que fallé para llegar a las 5 de la mañana, es la misma hora que me estoy levantando a las 4. Entonces estoy fallando, pero a la misma vez lo estoy haciendo el siguiente día mejor y mejor y mejor hasta que fallo otra vez estos últimos días y lo sigo haciendo mejor todas las mañanas. Y me propongo a mí mismo demostrar que sí se puede y lo he logrado muchas veces. Aunque me ha costado y me he enojado conmigo mismo, la verdad es que nunca sabemos por qué pasan las cosas. La verdad que solo Dios sabe por qué pasan las cosas y a veces nos metemos en el camino que Dios nos quiere dar y no es bueno porque a la misma vez ese camino es donde nos va a llevar a la felicidad o al nivel donde vamos a estar ya como completos o que ya completamos la meta que teníamos. Pero a veces cuesta demasiado y tienes que estar fallando mucho. Porque si te pones a pensar, la mayoría de personas que son grandes en la vida, la mayoría de personas que han tenido mucho éxito, han tenido que fallar demasiado. Entonces cuando ellos fallan demasiado, pues eso nadie lo ve. Solo ve cuando ya están al nivel muy alto y a la misma vez están ya saliendo adelante y siendo mejores. Entonces tenemos que entender a veces que Dios nos quiere dar a entender que a veces tenemos que agradecernos. A veces tienes que decir, wow, hey, lo hice. O gracias a Dios esto pasó. O puedes decir, hey, me costó, pero me volví a levantar. Lo seguí haciendo. Seguí cayendo, pero a la misma vez me levantaba. Y Dios estaba conmigo. Y yo también estaba conmigo. Yo lo estaba haciendo. Yo me estaba levantando. Entonces tienes que agradecerte a ti mismo porque a veces no nos agradecemos. A veces solo lo vemos como, oh, fallé ahora. Qué desgracia. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué pasó esto? Y a veces no lo entendemos. Pero tienes que saber una cosa. Y te tiene que quedar en claro. La verdad que a veces sí está bien ponerse mucha presión, pero a la misma vez tienes que agradecerte. Y no es tan fácil perder, pero tienes que aceptarlo para ser feliz. Entonces, si pierdes, hazlo mejor el siguiente día, hazlo mejor el otro día. Si ahora fallaste, pues vas a hacerlo el siguiente día, lo vas a hacer mejor. Y siempre vas a seguir mejorando. Todos los días tienes que mejorar. Incluso aunque falles, te vuelves a levantar. Y esa es la idea, que no te rindas. Porque si tú te rindes, ahí es donde pierdes todo. O sea, no te rindas, sigue adelante, pucha todo lo que puedas. Y recuerda siempre las metas pequeñas y las metas grandes. Así que a seguir adelante. Gracias por vernos. Les agradezco por estar ahí oyéndonos. Si nos estás oyendo, muchas gracias. Thank you so much if you're watching, if you're hearing us. Hey, we appreciate that.
In reality, we just starting right now. I hope everybody having a good one, and we will come back with the next one. Vamos a regresar con el siguiente episodio. Hey, la pasamos muy bien aquí, así que a darle.